با سلام، آنا نامجوفر هستم. کتاب American English File 2 درس 6A رو با هم شروع میکنیم. Are you a pessimist؟ تاپیک درسمون هست. pessimist یک شخصیه که فقط منفی فکر میکنه و برعکسش اپوزیتش میشه optimist pessimist. یادتون باشه. پس pessimist آدم بدبین و optimist آدم خوشبین. دقیقا توی این عکس ما پسیمیست و اپتیمیست رو داریم. کسی که پسیمیست هست نیمه خالی لیوان رو بیشتر میبینه، ولی کسی که اپتیمیست هست نیمه پر لیوان رو میبینه. مثلا این نگاه کنین، سرش بالا این سرش پایینه، پس نیمه پر لیوان رو دیده که رفته سرش رو برده پایین. حالا خیلی این موضوع مهم نیستش. من میخوام اینجا اول با گرامر براتون امروز شروع بکنم و بعد بریم سراغ درسمون. گرامرمون will و won't هست. درسته که will گرامر ساده ایه، ولی باید بدونید که توی چه شرایطی شما باید ازش استفاده بکنید. بریم صفحه 136. صفحه 136 این بالا ببینید پارت 6A و 6B جفتش اومده will رو توضیح داده. یکی از will ها موقعی استفاده میشه که شما میخواین یک حالت پیش بینی داشته باشین. پس prediction میخواید اتفاق بیفته. مثلا میخواین predict بکنین که من فکر میکنم که امروز بارون میاد. خب پس این بارون اومدنه پردیکشن شماست. هیچ نشونه‌ای هم توی آسمون نیست، ولی تو حدس میزنی که بارون میاد یا حدس نمیزنی که بارون بیاد. که دقیقاً یکی از مثالهاش همینه. گفته I don't think it'll rain tomorrow. ما اینو نمیخونیم it will یا it'll، میگیم it'll rain tomorrow. So I'm seeing Jane at 6. She will be late. میگه من جین رو ساعت 6 میبینم. She will be late یا she'll be late. دیر میکنه، ممکنه که دیر بکنه. پس شما predict دارین میکنین. The movie is in French. We won't understand anything. میگه فیلم به فرانسویه، ما هیچی نمیفهمیم. پس هیچی نمیفهمیم. We won't understand anything. It is a great book. I'm sure you'll like it. من مطمئنم که تو خوشت میاد. دارین حدس میزنین، دارین predict میکنین، پیش بینی میکنین. یک نکته هست اینجا که شما وقتی که I think رو به کار میبرین، کلمه I think دقت کنید اینجا شده I don't think. یعنی ویلمون منفی نشده. من اگه بخوام بگم من فکر میکنم تو امتحانتو میافتی، میگم I think you will fail the exam. I think you will یا you'll fail the exam. حالا میخوام بگم فکر میکنم که تو امتحانتو نمیافتی. ما توی فارسی میگیم فکر میکنم دوباره و نمیافتی، منفیش میکنیم، ولی توی انگلیسی میگن فکر نمیکنم که بیافتی. پس میشه I don't think you will pass the exam. ما will رو اینجا منفی نمیکنیم. نکتهش رو نگاه کنید، دقیقاً اینجا همین رو گفته. I think he won't pass. I think he won't pass. گفته اشتباهه، این رو نگین. I think he won't pass اشتباهه. پس میگین I don't think you will pass. I don't think he will pass. خب be going to for prediction. ما be going to رو توی فکر میکنم پارت بعدی داشته باشیم، یعنی درس بعدی، ولی یک توضیح کوتاه اینجا داده. گفته we can also use be going to predict something you know or can see is going to happen. شما be going to رو میتونید برای آینده به کار ببرید، ولی برای چه شرایطی؟ موقعی که شما یک نشونه دارید میبینید. مثلا میبینید آسمون تاریکه، آسمون ابریه، پس قطعا بارون میاد. شما میگین it is going to rain because the sky is black, the sky is dark. So look at the clouds, it's going to rain. They are playing very well. I'm sure they're going to win. I'm sure they're going to win. Okay. پس اینجا ما درسمون دقیقا همین بود. اگه بخوایم سوالمون رو با will شروع بکنیم، یعنی yes no question به کار بریم، میگیم will I, will you, will he, will it, will they, will be. در جواب yes I will, yes you will, yes he will, yes she will, yes it will, yes we will, yes they will. و no I won't, no you won't, no she won't, no he won't, no it won't, no we won't and no they won't. و دیگه نکته دیگه هم نداره. بریم سمت راست. اگر که گرامر مشکلی ندارین ویدیو رو پاز بکنین، استوپش بکنین و این قسمت رو حل بکنین.
اینم از جواب ها. چک بکنید. خب سمت راستمون ویدیو رو پاز کنید، حل کنید. اینم از جواب. خب صفحه 44 پارت اول داره چند تا فعل رو میگه که with a partner write the opposite of this verbs. So win, what is the opposite of win? lose. win, lose. opposite هاشو میخوایم پیدا بکنیم. opposite win چیه؟ lose. buy, sell. remember به یاد آوردن. forget فراموش کردن. turn on روشن کردن. turn off. start and or finish. پس جفتش درسته. and or finish. buy هم خریدن بود و sell فروختن. win برنده شدن و lose باختن. خب بریم قسمت پایین صفحه که اینجا هیچ چیزی نداریم. اینجا گفته که look at the phrase book up, read the you say phrase. میگه که این قسمت های you say رو که اینجا نوشته شما بخونین. read the you say phrase then write the pessimist say response. میگه جوابهای بدبینانه بنویسید. خب شما اگر جوابهای بدبینانهش اینجا هست، یه دور با هم جوابهای بدبینانه رو مرور بکنیم. گفته he won't pay you back. اون بهت پولتو پس نمیده. they will be late. اونا دیر میکنن. you won't pass. تو پاس نمیشی. it'll rain. بذار من رنگش رو تغییر بدم که قاطی نشن. خب گفته it'll rain. بارون میاد. they'll lose. اونا میبازن. you won't understand a word. تو حتی یک کلمه هم نمیفهمی. you won't find a parking space. میگه که شما پارکینگ پیدا نمی کنین. you'll break your leg. شما پاتو میشکنی، یعنی تو پات میشکنه. خب حالا این جواب هایی که اینجا داشتیم به نظرتون کدومش میاد اینجا؟ میخوایم جواب بدبینانه بدیم دیگه. میگه we're having the party in the yard. ما پارتی داریم توی توی حیاط یه پارتی گرفتیم. it'll rain. بارون میاد. I'm taking my driving test this afternoon. من driving test دارم، یعنی میخوام یه تست رانندگی بدم. driving test this afternoon. خب چی میشه؟ در جواب میتونه چی بگه؟ میتونه بگه you'll break your leg, you will pass. yeah, you won't pass. تو پاس نمیشی. I'm taking my first skiing lesson today. میگه من امروز اولین اسکیمو میخوام برم. میگه you'll break your leg. پات میشکنه. I've lent James some money. میگه من به جیمز مقداری پول قرض دادم. میگه he won't pay you back. پس بهت بر نمیگردونه. I'm going to see a movie tonight in English. You won't understand a word. تو حتی یک کلمش هم نمیفهمی. Our team is playing in the championship game tonight. میگه که تیم ما امروز میخواد بازی بکنه. باید بگیم they'll lose. اونا میبازن. We're meeting Anna and Daniel at 7. ما قرار آنا رو ملاقات بکنیم و دنیل رو ملاقات بکنیم ساعت 7. میگه چی؟ They will be late. اونا دیر میکنن. We're going to drive a city tonight. ما قراره که به سمت شهر رانندگی بکنیم. میتونه این باشه که you won't find a parking space. شما پارکینگ پیدا نخواهید کرد. حالا بریم جواباشو ببینیم درست گفتیم یا نه. Number 3, you'll break your leg. Number 4, he won't pay you back. Number 5, you won't understand a word. Number 6, they'll lose. Number 7, they'll be late. And number 8 is you won't find a parking space. اینم از این قسمت. خب pronunciationمون چیه؟ صدای آ و صدای او. پس صدای آ و او. من این رو براتون پخش میکنم. لطفاً listen and repeat after that. Repeat while he's pronouncing these 1, 2, 3 words. 3.6 Clock. Clock. Ah. Want. Want. I want to pass. I want to pass. Phone. Phone. Oh. Won't. Won't. I won't pass. I won't pass. پس won't. پارت اولش pronounce بکنین لطفاً. Copy the rhythm. Listen and repeat the contractions. 3.5
I'll. I'll. ببینید contraction یعنی فرم های کوتاه یک کلمه. مثلا I will شده I'll. I'll be late. I'll be late. I'll be late for work. I'll be late for work. You'll. You'll break. You'll break. You'll break your leg. You'll break your leg. She'll. She'll miss. miss. She'll miss the train. She'll miss the train. It'll. ببینین این it'll نمیگیم it'll. It'll rain. It'll rain. مثل ده بگید. It'll rain tomorrow. It'll rain tomorrow. They'll. They'll fail. fail. They'll fail the exam. They'll fail the exam. ما اینو میخونیم the exam. چرا؟ چون که دوتا ای پشت سر همه، پس میخونیم the. خب سمت راست یه ریدینگ داریم. A pessimist plays a pessimist. خب گفته که read the article about actor Laurie. What two things do Harry and Dr. House have in common. یه چه چیزایی در اشتراک دارن این بازیگره و اون دکتره به اشتراک دارن. خب میگه Dr. Gary House the main character in the hit TV. میگه که بازیگر نقش اصلی the main character in the TV series House MD is famous for being بعد از famous اومده famous for being مشهور به being a pessimist به بدبین بودن. But it is not only Dr. House who is pessimist. Laurie, the actor who plays him, is a pessimist too. میگه که اکتورش هم که بازی میکنه هم پسیمیسته. Laurie never thought that House MD was going to be a success. میگه که اصلا فکرش هم نمیکرد که این یه کار موفقی عذاب در بیاد. Even after 7 seasons حتی بعد از فصل 7 he still feels pessimistic about it. هنوز حس بدبینانه داره نسبت بهش. He said in a recent interview توی اینترویو های اخیر اخیر if we گفته که این کوتیشن هست پس این گفته اونه. If we do a bad show next week they'll say that's it no more it'll just stop. میگه که اگه ما یه شو بد انجام بدیم هفته آینده they will say اونا حتما میگن that's it همین بود دیگه no more نه بیشتر it'll just stop فقط استوب میشه. I am of course someone who is constantly expecting a plane to drop on my head if not today then tomorrow. من همش مدام دارم expecting انتظار دارم که یه هواپیما سقوط کنه drop on my head تو سر من if not today then tomorrow. اگه امروز نه حتما tomorrow فردا این اتفاق خواهد افتاد. Like Dr. House, Laurie is also a talented musician and is passionate about the blues. یه میوزیشن یا یه موسیقیدان باهوش هست و passionate about و خیلی دوست داره بلوز رو. بلوز یک نوع ژانر موسیقی هستش. He recently went to New Orleans to record an album in which he plays 15 of his favorite songs. But of course he doesn't think that people will like it. رفته یه آلبوم داده که همچنان فکر میکنه که مردم دوستش ندارن. گفته نگاه کنین he doesn't think that people will like it. پس جمله منفیه. فکر نمیکنه که مردم دوست داشته باشن. یعنی در اصل فکر میکنه که مردم دوست ندارن. خب when he was asked on the TV show why he was so pessimistic about life وقتی که ازش پرسیده شد که چرا اینقدر پسیمیستیک هستی درباره زندگی Laurie said it was because he's Scottish. چون من اسکاتلندی هستم. I definitely think that is where it comes from. فکر میکنم دقیقاً I definitely think دقیقاً از همونجا اومده که من اسکاتلندی هستم. برای همینه که من پسیمیستیک هستم. Because of this reputation as a pessimist به خاطر این معروفیتش به pessimistic people always talk to him about positive thinking. مردم همیشه
باهاش راجع به چیزای مثبت حرف میزنن. He says that complete strangers come up to میگه که همه stranger ها غریبه ها میان به سمتش و توی خیابون و میگن که on the street and say cheer up مثلا احسنت آفرین یا خوشحال باش it'll never happen هیچ وقت این اتفاقا نمیفته. پس مردم هم میدونن که این آدم چقدر پسیمیستیک هستش. جواب این سوالها رو با true و false بدیم با توجه به همون چیزهایی که خوندیم. میگه how Larry always think the worst will happen آیا درسته یا غلطه؟ همیشه فکر میکنه که چیزهای بد اتفاق میفته. He thinks به نظرتون درسته؟ He thinks they will الان جواب بدین من همه رو که خوندم بعد جوابها رو براتون میذارم. He thinks they will make many more seasons of house میگه که اون فکر میکنه که they will make many more seasons of house فکر میکنه تعداد بیشتری فصلهای بیشتری ازش ساخته میشه. He doesn't think his album will be successful اصلا فکرش هم نمیکنه که آلبومش successful و موفقیت آمیز باشه. He think that Scottish people are optimistic فکر میکنه که مردم اسکاتلندی خوشبین هستن optimistic. People often try to make him feel happier. مردم همیشه اغلب سعی میکنن که بهش یه حس خوب بدن. Make him feel happier. خب جواباتون رو ببینید true false هاتون رو درست زدین. اولی true، دومی false، سومی true. Number 4 is F false. Number 5 is true. چک کنید. خب Have you ever seen any episode of House؟ خب این که دیگه به ما ربطی نداره. پارت بعدی listening و speaking هست که براتون پلی میکنم لطفاً کاملش بکنین. گفته که live in the یه چیزی not in the یه چیزی میگه که زندگی بکنین توی مثلا حال نه توی آینده. مثلا اینو دارم میگم. میگه think یه چیزی thoughts not negative ones. Don't spend a lot of time reading the یه چیزی میگه که وقتتون رو هدر ندین برای خوندن فلان or watching the یه چیزی یا دیدن فلان on TV. Every week make a list of all the هر هفته یک لیستی تهیه بکنید از چی that happens to you که اتفاق افتاده براتون. Try to use سعی کنید استفاده بکنید از یه چیزی when you speak to other people. پس دقت کنید تمام این جاخالی ها رو باید با چیزی که میشنوید کامل کنید. خیلی ساده است و فکر میکنم که بتونید کامل حلش بکنید. Listen and complete. 3.8 Today's topic is positive thinking. We all know that people who are positive enjoy life more than people who are negative and pessimistic. But scientific studies show that positive people are also healthier. They get better more quickly when they are sick, and they live longer. A recent study has shown that people who are optimistic and think positively live, on average, 9 years longer than pessimistic people. So, let's hear what you, the listeners, think. Do you have any ideas to help us be more positive in our lives? این ابتداش بود و الان لطفاً 3.9 بقیهش رو گوش بدین. Our first caller this evening is Andy. پس میگه از our first caller اولین کالرمون is Andy داره اولین کالر رو میگه. پس caller 1 caller 2 تماس گیرنده سوم تماس گیرنده چهارم و caller 5 گوش بدین. الان caller 1 هست. Hi, Andy. What's your tip for being positive? Hello. Well, I think it's very important to live in the present and not in the past. Don't think about mistakes you made in the past. You can't change the past. The important thing is to think about how you can do things better now and in the future. Thank you, Andy. And now we have another caller. What's your name, please? Hi, my name's Julie. My tip is think positive thoughts, not negative ones. We all have negative thoughts sometimes, but when we start having them, we need to stop and try to change them into positive ones. Like, if you have an exam tomorrow and you start thinking, I'm sure I'll fail, then you'll fail the exam. So you need to change that negative thought to a positive thought. Just think to yourself, I'll pass. I do this and it usually works. Thank you, Julie. And our next caller is Marco. Hi, Marco. Hi. My tip is don't spend a lot of time reading the papers or watching the news on TV.
It's always bad news, and it just makes you feel depressed. Read a book or listen to your favorite music instead. Thanks, Marco. And our next caller is Miriam. Miriam? Hi. Hi, Miriam. What's your tip? My tip is every week make a list of all the good things that happen to you. Then keep the list with you in your bag or in a pocket. And if you're feeling a little sad or depressed, just take it out and read it. It'll make you feel better. Thanks, Miriam. And our last call is from Michael. Hi, Michael. We're listening. Hi. My tip is to try to use positive language when you speak to other people. You know, if your friend has a problem, don't say, "I'm sorry," or, "Oh, poor you." Say something positive like, "Don't worry, everything will be okay." That way you'll make the other person think more positively about his or her problem. Thank you, Michael. Well, خب that's all we اینم have از time for. این قسمت. آیا همه رو درست نوشتین؟ چک بکنید ببینید جواب هاتون درست هستش یا نه. خب اینم از جواب هاتون. Live in the present, not in the past. Think positive thoughts, not negative ones. Don't spend a lot of time reading the papers or watching the news on TV. Every week, make a list of all good things that happens to you. And try to use positive language when you speak to other people. Okay? And the last part is speaking. So I want all of you to talk to yourself. And are you a positive thinker is our topic. So do you think you'll have a nice weekend? Let's answer it on your own way. میگه که آیا شما فکر میکنید که you will have a nice weekend؟ فکر میکنید آخر هفته خوبی خواهید داشت؟ You will pass your next English exam. فکر میکنید امتحانتون رو پاس خواهید کرد. اینا همه میخواد ببینه که شما آیا آدمی هستین که مثبت میاندیشید یا نه. درسمون تموم شد و لطفاً این سوال‌ها رو خودتون جواب بدین. اگر سوالی داشتین حتما کامنت بکنین، من براتون حتما جواب رو خواهم داد. این قسمت باکس رو هم با هم یه دور مرور بکنیم و خداحافظی کنیم. Responding to prediction. جواب هایی که میخوایم به prediction و با مثلا یه نفر یه چیزی میگه predict میکنه، پیش بینی میکنه، شما در جواب میتونید این عبارت ها رو به کار ببرید. I hope so. امیدوارم. I hope not. امیدوار نیستم. I think so. فکر کنم. I don't think so. فکر نکنم. I doubt it. من شک دارم بهش. Maybe. ممکنه. Perhaps. ممکنه. Probably not. یا probably. ممکنه دوباره. یا ممکن نیست. Definitely. به طور قطع. یا definitely not. نه. به طور قطع نه. اینم از این درس. امیدوارم که از این درس بهره کافی رو برده باشین. تا جلسه آینده. خدا نگهدار.